Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sake dawowa ajinmu na koyon lissafi. Kamar yadda kuke gani, yau muna so ne mu yi magana akan multiples. So aka ce multiples are numbers obtained when a number is multiplied by 1, 2, 3, 4, etc. Wato abin da ake nufi multiples su ne numbers inda ake samu idan kai multiplying wasu numbers da waɗannan normal numbers inda muke nufi. Bari ku ga abin da nake nufi. Idan na ce maka multiples of 2, ina nufin za ka yi ta ƙara 2 ne kawai. 2 sai ka ƙara 2, ka sake ƙara 2, ka sake ƙara 2. Haka idan na ce maka multiples na 3 ko kuma 4, yanzu kamar bari mu ga na 4 ɗin nan. Na ce maka multiples na 4, kawai idan ka fara daga 4 ɗin, in ka sake ƙara 4 ya zama 8, ka sake ƙara 4 ya zama 12, ka sake ƙara 4, ka sake ƙara 4, to shine multiples. Wato kamar multiplication ne kawai, shine wannan aka baku wannan. Aka ce that is 2 times 1, 2 times 2, 2 times 3, 2 times 4, 2 times 5. Wato abin da ake nufi da multiples kawai kaman times table ne. 2 times 1, 2, 2 times 2, 4, 2 times 3, 6, 2 times 4, 8, 2 times 5, 10. So haka shine multiples din. Waɗannan su ne multiples na 2. Saboda dukansu za ka iya dividing ɗinsu da 2 ba tare da an samu wani a matsala ba. So 2 times 1, 2 ne, nan 2 ne zai shiga, 2 zai shiga, 2 zai shiga. Duka wannan ka kalle su zaka ga multiples ne na 2, duka jerin 2 suke. Za ka yi 2 times 1, 2 times 2, 2 times 3, 2 times 4, 2 times 5. Wannan su ne values ɗin nan da muka bayar a nan. Kaga 1, kaga 2, kaga 3, kaga 4, kaga 5, kaga 6, kaga 7. Wato kawai za ka ɗau 2 ɗin ne sai ka ringa bi kana multiplying ɗinsa da number ɗaya bayan ɗaya. Ka yi multiplying ɗin shi da 1, ka yi multiplying ɗin shi da 2, ka yi multiplying ɗin shi da 3, ka yi multiplying ɗin shi da 4, ka yi multiplying ɗin shi da 5. Haka za ka ringa bi. Idan na ce maka multiples na 3, za ka ɗau 3 ne sai ka ringa bi, ka yi multiplying ɗin shi da 1, ka yi multiplying ɗin shi da 2, ka yi multiplying ɗin shi da 3, ka yi multiplying ɗin shi da 4. So wannan su ne multiples na 3. Haka idan na ce maka 4, za ka ɗau wannan 4 ɗin ne, ka yi multiplying ɗin shi da 1, ka yi multiplying ɗin shi da 2, ka yi da 3, ka yi da 4, ka yi da 5. So wannan su ne a taƙaice dai multiples of numbers. So ku biyo mu a bidiyo na gaba, insha Allah za mu ci gaba. Mun gode da kallon bidiyon mu, kada ku manta idan ba ku yi subscribe YouTube channel ɗin ba ku yi, a ajin koyon lissafi, sannan ku yi sharing. Mun gode.